may we ask the representatives of the media to please return to their designed area. Thank you. Greetings, Budapest. Greetings in such an exceptional way, which is unique in the whole world. These were the words with which the first ever proto-radio broadcasting, the Telephone Herald, started. Hungarians, though, have contributed way more to the history of telecommunications. Tivadar Puskás also introduced the multiplex switchboard for telephones. This revolutionized the development of telephone exchanges by allowing people to have simultaneous phone calls. Kalman Tihonyi was one of the early pioneers of television. He patented a new storage principle based on the transmitter and receiver cathode ray tubes. The Telehor by Danesh Mihai was able to transmit still pictures. Then it broadcast motion pictures for the very first time in history. The father of computers, János Neumann, started a doctrine which is still the base of all digital computers' operation. With the development of the basic program language, János Kemény and Thomas Kurtz encouraged the use of computers for everybody. We can't live from the glory of the past only. Hungarians keep on working on new solutions for informatics and inventions to help ease our everyday life more and more. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to welcome you to the opening ceremony of ITU Telecom World 2015. I am Eva Novodomsky and I will be your Master of Ceremonies for today. It is a great honor to host one of the most important events in global telecommunications, the ITU Telecom World in Budapest this year. We Hungarians are proud of the contributions our nation made to the development of this sector. This event provides a great opportunity for us to present our innovations and ideas which give fresh impetus to the overall development of telecommunications. As a founding member of the ITU, we warmly welcome all our guests in the beautiful city of Budapest. Ladies and gentlemen, please welcome on stage His Excellency Mr. Hu Lingzhao, the Secretary General of the International Telecommunication Union. I almost cannot see anybody because it's very strong here. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is a really great pleasure and a great honor to welcome you all here today to the opening ceremony of ITU Telecom World 2015. I would like to express my heartfelt gratitude on behalf of the ITU to the government of Hungary for their support and commitment in bringing this event to Budapest, a city with a long tradition of embracing innovation and new talent, a city which for centuries has been the meeting place of different peoples, cultures, and ideas. It is in many ways the ideal location for ITU Telecom World. I'm especially honored by the patronage and leadership of His Excellency Viktor Orban, Prime Minister, in ITU Telecom World. Thank you very much, Excellency. I would also like to take this moment
to express my condolences on behalf of ITU and our membership on the sad loss of Apat Contes, the first democratically elected president of modern Hungary. Ladies and gentlemen, this has been a very exciting year for ITU. As we celebrate our 150th anniversary as the leading UN agency for information and communication technologies, and indeed, ITU is the oldest UN agency in the UN family. 150 years of working together with our members to innovate and apply technology for the good of all the people of the world. Hungary is one of the ITU founding members. ITU highly appreciates the long-standing cooperation between Hungary and ITU over 150 years. ITU is very honored to have this year's ITU Telecom held in one part of its motherland. This is also a pivotal year for the global community in general, as we move from the Millennium Development Goals, MDGs, to the newly agreed Sustainable Development Goals, SDGs. And this year, to review the achievement of our agreement and the commitment made a decade ago at the World Summit of Information Society, WSIS. It is clear that information and communication technologies have been and will continue to be an essential enabler and accelerator for sustainable growth and development for everyone. And we, as the ICT community, should continue working together for the value of technologies to be maximized. Toward this objective, at PP14, the ITU last plenipotentiary conference, we agreed the Connected 2020 agenda for global telecommunication and ICT development, which tangible targets for growth, inclusiveness, and sustainability, as well as innovation and partnerships. This ITU Telecom World event will certainly contribute to furthering this agenda. I'm looking forward to vibrant discussions with tangible conclusions on many challenges and opportunities we are facing, such as the need to continue working on connecting those not connected yet, opening new markets, seizing the opportunities of cloud computing, big data, and the Internet of Things, including the introduction of new mobile broadband technologies and maximizing the potential of radio spectrum in general. The importance of building trust for a connected future and the key role of ICTs in the transformation of societies and economies. Dear friends, throughout its history, ITU has continued to evolve and adapt to meet the needs of its members and the changing realities of the industry and the world around it. However, ITU could do much more in its engagement with the small and medium-sized enterprises. SMEs play an increasingly important role in the ICT and the telecom industry chains and in the market development. The SME sector in general represents more than 95% of all entrepreneurs and ensures up to 70% of jobs globally. It provides 2/3 of all formal jobs in developing countries and as much as 80% in low-income countries. And within the ICT sector, it is these innovative companies that are driving job creation and economic growth. And SMEs are also rich source of innovation. As Secretary General, I would like to recognize the critical role of SMEs, of startups, and digital entrepreneurs within the ICT ecosystem. As the
cornerstone of a new and exciting direction for ITU and for ITU Telecom World. I'm personally committed to ensuring that we implement this new focus in response to the needs of countries, industries, and national and international socio-economic development. Supporting SMEs is critical to supporting local innovation ecosystems for local content and services, enhancing human capacity and creating jobs. I note that governments everywhere have made a tremendous effort to support SMEs in their respective countries. However, there is a significant missing link. There is no real international platform to bring SMEs, big or well-established industries, governments, and other stakeholders together at the international level. This is why we wish to reform ITU Telecom to create such an international platform where we can share knowledge, exchange ideas, best practices, and inspiration, and facilitate networking and partnerships with SMEs. ITU Telecom World 2015 will, for the first time, include a number of elements designed especially to support SMEs, such as the industry and SME dialogue, the government and SMEs dialogue, the accelerating platform of pitching and networking, the inaugural ITU Telecom World Entrepreneurship Awards, and the launch of the new Emerge initiative, creating an international platform for supporting and promoting SMEs, in particular those with the potential for social impact in emerging markets. I invite you all to participate in and benefit from these activities. Distinguished guests at ITU Telecom World 2015, the innovations, exhibits, and meetings on the show floor, our debates in the forum, our networking and connecting throughout the 4 days of this event are key to our success. I thank you all for the presence here of so many leaders from the public and the private sector from so many nations, and for your commitment to working together at the ITU Telecom World for the good of the industry and the good of the world. I believe that this event will be a significant milestone from which ITU will be able to continue this journey and build up its momentum to support ICT SMEs. Again, I'm deeply grateful to the government of Hungary for hosting this event and make this possible. I thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Zhao. Dear guests, now I would like to announce the video message of His Excellency Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations. Your Excellency, Mr. Hulin Zhao, Secretary General of the International Telecommunication Union, ladies and gentlemen, it is a pleasure to greet all the participants in ITU Telecom World. This annual event highlights the catalytic role of information and communication technologies in meeting global challenges and driving economic growth, social progress, and sustainable development. Innovative ICTs will play a critical role in achieving the 17 Sustainable Development Goals that were just adopted by world leaders to guide our work through the year 2030. I encourage the government officials and technology industry leaders gathered in Budapest to foster greater innovation
and entrepreneurship in the ICT sector, especially among small and medium-sized business. I urge you to consider what more you can do to ensure universal connectivity, close the digital divide, open doors to knowledge, and ensure the full participation of women and girls in the ever-growing digital economy in support of the 2030 Agenda for Sustainable Development. This December, the UN General Assembly will convene a high-level meeting to review progress in the implementation of the outcomes of the World Summit on the Information Society. I urge all participants to contribute to this process. Thank you for your continuing strong commitment to building a more just, prosperous, peaceful, and sustainable world where no one is left behind. I wish you success at ITU Telecom World. Your Excellencies, distinguished guests, I am now delighted to introduce our entertainment program performed by Freelusion. Be prepared to be mesmerized by Freelusion's parallel universe, where contemporary dance is enhanced with cutting-edge 3D projection mapping. Freelusion Dance Company has been on primetime talent shows in the United States and Great Britain, and has been invited to dozens of TV productions across Europe and Asia. With more than 15 shows in their arsenal and 40 dancers worldwide, Freelusion is the very first and the most successful 3D dance company in the world, always one step ahead of the future.
Thank you, Free Illusion, for this astonishing spectacular. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Ms. Kerstin Günther, Chairperson of the Board of Directors of Magyar Telekom, Managing Director of Deutsche Telekom Pannet, on stage, representing the general sponsor of the opening ceremony here at ITU Telecom World. Mr. Prime Minister, Mr. Secretary General, ladies and gentlemen. As chairperson of the board of Magyar Telekom and as managing director of Deutsche Telekom's Pannet company, I'm proud and honored of being one of the key sponsors of this remarkable international event. It is the most significant international telecommunication industry gathering taking place here in Hungary since almost a quarter of a century, since 1992. As ITU celebrates its 150th anniversary, it lives up to its reputation as one of the most successful and respected international bodies. I think it is a very powerful message and feedback to Hungary and the whole region that ITU brought this event here to Budapest. The future is present in Hungary, and Hungary is a hub of the European ICT industry now. Hungary can be very proud of having one of the best networks in Europe already now. It shows its competitiveness, and it is a good basis for future developments, contributing to the industry's progress in a European context too. The telecommunication industry is undergoing a major challenge globally. Worldwide trends are driving towards an integrated telecommunication, infrastructure, media, and entertainment market. The increasing need for mobility and interactivity, together with local specifics, create a new set in our ecosystems, both in terms of infrastructure, servicing, and also new types of business models like Facebook and WhatsApp. All those business models will have one issue in common. They cannot deliver any services without having a modern and fast telecommunications network. Ladies and gentlemen, you can try it yourself. If you switch on your smartphone the fly modus, it just becomes a calculator. So, today people don't want to miss a working smartphone. Some even take it to bed. But most of us use it mainly for messaging and taking pictures. But that's okay if a WhatsApp message arrives 1 or 2 seconds later. But tomorrow's communication will be much more crucial. Tomorrow, not a second, but milliseconds make a difference. Ladies and gentlemen, just think about autonomous cars. It is almost reality now. Imagine the hundreds of sensors in each car. And those sensors need to communicate with the sensors of the other cars and with the telecommunication infrastructure around it. I know that in this case, not seconds, but milliseconds make a difference whether it comes to a crash or not. In this context, I'm really proud that we as Deutsche Telekom drive the standardization efforts of the 5th-generation mobile networks. There are many, many challenges in the world in front of us. One of such challenge here in Europe is the massive market fragmentation. The insufficient scale harms the whole industry. We need much more Europe in the global race of digitalization. Europe is a market of more than 500 million people being served by 200 national operators, in striking contrast to 5 to 4 nationwide operators
in China or the US. Our formula is better networks, open standards, more Europe. We need more Europe. We need more Europe, and Deutsche Telekom is laying the technological cornerstone for this. With Deutsche Telekom's pan-European network and the cross-border infrastructure, we are setting the tone in Europe. We are the first multinational telecommunications company bundling our forces with a clear commitment to produce our services on a larger scale and serve the customers as quickly as global players like Google. And we do apply European data privacy standards. I personally believe that this will be a role model for the whole industry, and this is our master plan for the digitalization of Europe. We have a realistic chance of catching up with the global players, but we have to be fast. We must overcome borders in Europe, as we have done in so many other industries, in order to strive our own European digital identity. The telecommunication infrastructure is fundamental of our digital life, and the digital life knows no borders. In 1993, the Hungarian state was pioneering when privatizing the telecommunication industry. And it was in Hungary that Deutsche Telekom made its first strategic investment abroad to be the largest foreign investor here in Hungary. Since then, the partnership is growing and developing. Telekom is Hungary's strategic partner committed for a long term. In the past 20 years, we have invested more than 8 billion euro in this country. Our company is creating special value for both the private and public sector with its state-of-the-art solutions that make everyday life and work easier and faster. Telekom is the key supporter of the Hungarian government's approach to become a front-runner in the European Union in digital infrastructure. Magyar Telekom is supporting the government's efforts to implement Digital Hungary, a program regarded exemplary in Europe. This program aims at 3 points. First, make broadband available to every citizen here in Hungary by 2018, 2 years before the European Digital Agenda. Second, to improve digital literacy. And third, to roll out cutting-edge digital services. Thanks to the European Union financing scheme, now state-of-the-art digital network infrastructure can be built where places where it would not be possible before. Digital Hungary includes ICT developments to be both implemented from EU and national funds by 2020 and are open for all partners, for market players, for governments, and for municipalities. The landmark of Telekom's development will be digital electronic services, digital infrastructure, and digital competences necessary for their use. Nyíregyháza, a city here in Hungary, is Hungary's first city where the vision of Digital Hungary turns into reality. As a result of our telecom developments, high-speed internet will become available for every citizen by the end of this year. Digital Hungary will be a real European success story that may serve as a role model for any country in the world, and also as a blueprint on how government and industry work together. Telekom is committed to Europe and to Hungary's digital future. This ITU event is of utmost importance for the future of ITU. I really appreciate the opportunity to discuss with you all the challenges and chances of both the ITU and the entire industry. Deutsche Telekom and Magyar Telekom wish for very fruitful discussions here in Budapest. Thank you very much. Thank you, Ms. Günther.
Dear guests, please let me introduce a very special guest of ours, Ms. Marina von Neumann-Wittmann, daughter of János Neumann, who was one of the most important personalities in the history of science. Decades later, every computer and microchip we use nowadays is based on Mr. Neumann's principles and architecture. We can confidently state that his legacy still has a remarkable effect on our everyday life. Please welcome to this video message from the daughter of the great technological pioneer, Ms. Marina von Neumann-Wittmann. Secretary General Zhao, Excellencies, distinguished guests, and ladies and gentlemen. I'm delighted to greet you at the opening ceremonies of this conference, ITU Telecom 15. And I'm particularly pleased and proud that this prestigious group is being hosted by my father's hometown, Budapest. And I'm also well aware that this year marks not only a new era of innovation, but also the 150th anniversary of the ITU and the 70th anniversary of my father's introduction of what's been called the von Neumann architecture, the basis of modern computer science. My father's lifetime of achievements, which include the advancement of numerical analysis, of quantum mechanics, and, as I said, laying the foundation of modern computing, are memorialized in a number of ways in this city of Budapest, in institutions of higher learning, in a college, in a faculty, in a vocational school, and in several streets named after him. Now, of course, there is a new generation of young creative minds, the von Neumanns of the future, if you like, both Hungarians and Hungarian Americans. And the best way to maximize this creativity is by supporting the advancement of information and telecommunication technology. So I invite you to make the most of this conference, to learn from each other and from everything you hear and experience here, so that you can contribute as much as possible to both economic advancement and making a better future for the young von Neumanns of the future, so that we can work together for these goals and together create a better world. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now I have the honor to invite on stage His Excellency, Mr. Viktor Orbán, Prime Minister of Hungary. Mélyen tisztelt Főtitkár úr, Managing Director asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! If you don't mind, I will speak Hungarian. Job has duties, you know. Isten hozta önöket Magyarországon, amely méltó vendéglátója lesz a nagyszabású konferenciának. Nagy öröm számomra, hogy itt Budapesten adhatunk otthont egy ilyen legkevésbé sem mindennapi tanácskozásnak, ahol az infokommunikáció jövőjéről beszélhetünk, egy olyan szektor kilátásairól, amelyben nekünk magyaroknak nem csak a múltban voltak kimagasló eredményeink, de ma is hazai pályát jelent a magyarok számára.
A világhírű magyar tudósokat talán nem kell bemutatnom, csak megemlítem őket. A nem euklideszi geometria megalkotói Bolyai Farkas és János, Erdős Pál, Neumann János, Kemény János, ők azok a magyarok, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az infokommunikáció tudománya ma ilyen fejlett lehet. Külön kiemelem Puskás Tivadart, a modern infokommunikáció egyik szülőatyját, a feltalálót, akinek azt köszönhetjük, hogy mi magyarok ott lehettünk az ENSZ Nemzetközi Távközlési Egyesülete elődjének alapítói között. Puskás Tivadar a 19. század végén feltalálta és megépítette a telefonhírmondót, és ezzel az emberi kommunikáció egy új korszakba lépett, és megszületett egy vadonatúj gazdasági ágazat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, láthatják, hogy Közép-Európa egyszer már komoly szerepet töltött be a távközlésben, és mi úgy hisszük, ma jó esélyünk van ismét, hogy ott legyünk az élbolyban. Magyarország ma legalább olyan büszke lehet arra a szerepre, amit ma tölt be az infokommunikációs szektorban, mint arra, amit a múltban vállalt. Ritkán beszélünk erről, több szó esik a kultúráról, a sportról, az ország páratlan mezőgazdasági adottságairól. Ritkán beszélünk arról, hogy okunk van, hogy büszkék lehessünk arra, hogy az Európai Unióban nálunk fejlődik leggyorsabban a digitális gazdaság. Úgy áll a helyzet, hogy ma már a nemzeti össztermékünk körülbelül 21-22%-át ennek a szektornak köszönhetjük. Ez azt jelenti, hogy a digitális gazdaság súlya a nemzetgazdaságon belül erősebb, mint az Európai Unió átlaga. Magyarország egy 10 milliós ország, ez a szektor összesen 400 000 embernek ad munkát, és ez a foglalkoztatottak 15%-át jelenti. Ezzel az értékkel az Európai Unióban Írország és Finnország mögött a dobogó harmadik fokán állunk. A teljes exportunk több mint 8%-a származik innen, és a kutatási fejlesztési ráfordítások terén is jelentősnek mondható a 10%-os részarány. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, láthatják, hogy ez az ágazat már most komoly teljesítményre képes itt Közép-Európában. Amikor Közép-Európáról beszélünk, egy olyan térséget említünk, amelyet illetően konszenzus van arról, hogy az Európai Unió következő 1-1,5 évtizedének növekedési motorja lesz majd. Minden jel arra mutat tehát, hogy Közép-Európa szerepe a digitális gazdaságban felértékelődik majd. Szabad tehát gratulálnom a helyszín kiválasztásához. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, önök is érzékelik, ha másból nem, hát ebből a kulturális bemutatóból, hogy a világban elemi változások indultak meg. Nem csak a felszínen, hanem a mélyben is megváltozik minden. Alapjaiban alakul át a gazdaság, megváltozik a különböző térségek helyzete és súlya. Nem csak informatikai, üzleti vagy politikai átrendeződésről beszélhetünk, hanem egy teljes paradigmaváltásról, amely megváltoztatja az életünket. A 21. század ipari forradalma a digitális gazdaságban megy végbe, és éppen itt zajlik le a szemünk előtt. Ahogy pedig a korábbi ipari forradalmak, úgy a mostani is megváltoztatja körülöttünk a világ arculatát. Meggyőződésem, hogy a mostani konferencia résztvevőit a világ legkülönbözőbb tájairól éppen a változás iránti közös felelősség gyűjtötte egybe. Talán ezért is választották mottóul a jobbat és gyorsabban. Kérem, gondoljanak arra, hogy egy súlyos gazdasági világválság után lehetőséget kaptunk a jobb életminőség, a nagyobb versenyképesség
és a fenntartható fejlődés megteremtésére. Mindezt a digitális gazdaságon keresztül csak rajtunk áll, hogy élünk-e ezzel az eséllyel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A modern világ gyors változása kihívás elé állítja a demokratikus politikai rendszereket is. Legyen szó akár a modernkori népvándorlásról, vagy éppen a világgazdaság digitalizációjáról. Nehéz összehangolni a gyors változás iránti igényeket és a demokratikus döntéshozatal elveit. Pedig mindenki azt szeretné, hogyha a változások gyorsak lennének, mélyek lennének, és javítanának az emberek életminőségén. De hogyan lehet mindez demokratikusan? Hogyan érhetjük el, hogy az emberek ne érezzék úgy, hogy a világ fejlődése kicsúszott az ő ellenőrzésük alól? Valószínűleg csak úgy, hogyha meghallgatjuk őket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarországon az elmúlt időszakban a demokratikus kultúra részévé vált az a konzultációs rendszer, amit nemzeti konzultációnak nevezünk. A legnehezebb kérdésekben is megkérdezzük az embereket arról, hogy mégis milyen irányú fejlődést látnának szívesen. Meghallgatjuk őket, mielőtt az ország stratégiai érdekeit érintő fontos döntést meghoznánk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, épp a napokban zártuk le az internetről szóló magyar nemzeti konzultációt. Azt vártuk az emberektől, hogy adjanak világos válaszokat a fejlődés irányára vonatkozóan. Mégis hogyan képzelik el a digitális gazdaságban rejlő lehetőségek kihasználását? A válaszok, amiket kaptunk, talán tanulsággal szolgálhatnak mások számára is. Össznépi demokratikus akarat Magyarországon, hogy az internet legyen mindenki számára hozzáférhető és elérhető. Elérhető és megfizethető. Ezért indítottuk útjára a Digitális Magyarország programot, amelynek segítségével 2018-ra minden magyar háztartás számára elérhetővé válik a szélessávú internet. A konzultáció második legfontosabb állítása úgy hangzik, hogy az internet és a digitalizáció az oktatásban kapjon az eddiginél sokkal nagyobb szerepet Magyarországon. Meg is kezdtük tanrendjeink átalakítását. A magyar emberek harmadik javaslata úgy szólt, hogy a gyermekek védelmét szolgáló szabályok és intézkedések betartása szigorúdjon. Hiszen amit egy közéleti szereplő könnyen elbír, hiszen hozzátartozik a szakmájához, az egy gyermek számára talán zaklatást jelent. Mindannyian nagyon jól tudjuk, mit kell tennünk, ha azt látjuk, hogy a gyermekünkbe belekötnek az utcán vagy a játszótéren. Viszont jóval tanástalanabbak vagyunk, hogy miként védjük meg őket a virtuális világ közösségi tereitől, ha ott őket veszély fenyegeti. A negyedik következtetés, amelyet a magyarokkal való konzultációból levonhattunk, úgy hangzik, hogy a hazai vállalkozások digitális fejlesztését kiemelten támogassuk. Kedves vendégeink, itt van hova fejlődnünk. Magyarországon jelenleg is szükség van jó pár ezer új és exportképes kis- és közepes vállalkozásra, és körülbelül 10 000 fiatal új mérnökre és informatikusra. Nem egyszerű dolog ezt a hiányt pótolni. 2010 óta 16 milliárd forintnyi támogatással több mint 1100 vállalkozás informatikai fejlesztését segítettük elő. Ezt az összeget a következő években meg fogjuk 8-szorozni, és 130 milliárd forintot fordítunk az infokommunikáció fejlesztésére, ami azt jelenti, hogy mintegy 8000 területen dolgozó céget támogatunk majd a következő 5 évben. És végezetül, tisztelt Hölgyeim és Uraim, egyértelmű volt a magyar emberek állásfoglalása a tekintetben is, hogy a multinacionális cégek vegyék ki részüket a digitális gazdaság fejlesztéséből és a közteherviselésből is. Valljuk be, ez egy kényelmetlen kérdés,
és sok félreértésre ad alkalmat. Magyarországon azt szokták mondani, hogy akinek sok adatot, attól sokat is várnak. Azt a lovat fogják leggyakrabban a szekér elé, amelyik a legjobban húz. Ehhez azonban, mármint hogy ez így legyen, szükség van arra, hogy a digitális gazdaságunkból hasznot húzó tengeren túli vállalatok is hozzájáruljanak a szektor növekedéséhez. Mi abban hiszünk, mi egy olyan gazdaságban gondolkodunk, amelyikben mindenki egyenlő eséllyel elindulhat, és egyúttal mindenkinek azonosak a kötelezettségei is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Van még egy terület, ahol Európának sokat kell még tennie, és Magyarországon is sok még a teendőnk. Az európai polgárok és a magyar emberek joggal várják tőlünk, hogy eredményt érjünk el az elektronikus ügyintézés minél szélesebb elterjesztésében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Magyarországon nagy programokat indítunk annak érdekében, hogy 2020-ra az állami szolgáltatások minél szélesebb körét digitalizálhassuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mélyen tisztelt Főtitkár úr, az ITU konferencia és kiállítás megszervezésével Magyarország ismét leteheti a névjegyét a digitális átalakulás mellett. Mi azt hisszük, hogy a Digitális Magyarország programunk igazi európai sikertörténet lesz, és sok tanulsággal szolgál majd nem csak a magyarok, hanem a világ összes érdeklődő országa számára. Köszönöm, hogy eljöttek Magyarországra, köszönöm, hogy vendégül láthatjuk Önöket Budapesten, kívánok Önöknek jó tanácskozást és hasznos időtöltést itt Magyarországon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Thank you, Mr. Prime Minister. Please remain with us while I invite to the stage the ITU Secretary General, Mr. Hulin Zhao, the Director of ITU Telecommunication Development Bureau, Mr. Brahima Sanu, the Director of ITU Telecommunication Standardization Bureau, Mr. Csesub Lee, the Minister of National Development of Hungary, Mr. Miklós Sesták, the Deputy Minister for Foreign Affairs and Trade of Hungary, Mr. László Szabó, and Ms. Kerstin Günther, Chairperson of the Board of Directors of Magyar Telekom, Managing Director of Deutsche Telekom Partner, for the photo session. Thank you, Your Excellencies and Ms. Günther. Dear distinguished guests, do you also feel that we didn't get enough of Freelusion? Would you like to re-enter in their dreamlike reality? If the answer is yes, then I'm pleased to call Freelusion again to the stage.
Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm honored to declare the ITU Telecom World 2015 now open. May I ask our distinguished guests and representatives of the media to remain seated while the leading officials leave the ceremony hall. Upon their departure, session will immediately commence. For more information, please check the event app and the screens in the halls. Thank you.